Jai Guru, Assalamu alaikum, Namaste. I am Ghulam Rabbani, a PhD candidate at Cultural Studies program and teaching fellow at Dance School of Drama and Music in Queen's University, Canada. I'm involved in post-secondary research and teaching for more than 12 years. I perform Baul music and study Baul spirituality and literature in changing socio-economic context of Bangladesh. I grew up learning Baul music from gurus in Baul communities in Bangladesh. The Bengali word Baul, both a noun and an adjective, means mad knowledge seeker with connotations of being wise, nonconformist, spiritual, and egocentric. Bauls are the members of subaltern and itinerant communities in Bangladesh and West Bengal, India, who manifest Baul spirituality through their music, poetry, and meditative practices. The spiritual belief system, also known as sadhana, or the quest of self-realization of Bauls, expressed in their music and poetry, has three major elements: the bond with nature or eco-spirituality, the belief in non-materialist and simple living, and the celebration of relationships among human beings beyond all creeds, races, and gender identities. Baul poetic and musical performances represent as well as satirize many kinds of social, philosophical, and religious issues. The song I am performing today is composed by the most celebrated Baul, Lalon Shah, or Lalon Sai, from 19th century. He was from Kushtia, a district of present Bangladesh. Lalon is the most prominent folk spiritualist, philosopher, saint, composer, and performer who influenced many authors and thinkers in South Asia. Practitioner Baul Guru Shahadat Purim blessed me with this song. Baul Shahadat has many disciples in Lalon Akhra at Cheuria Kushtia, the shrine of Lalon Shai, and a place of pilgrimage and performance of many practitioner and performer Bauls in Bangladesh. This song I am performing represents Baul's philosophy of anti-materialism. The song talks about the treasure, signifying the meaning, essence, or the soul of human beings, which is lost in the search for material gains. The song criticizes the academic institutions that promise the elevation of human intellect, but only teaches materialism, corrupting the search for the soul of human lives. When Lalon sings, "You fried your eggplant in a stranger's oil," he criticizes the actions of South Asians in British India who lost their own spiritual quests of self-realization and are hallucinated by the sesame candy or the ideology of materialism promoted by the stranger, meaning the British Empire. Lalon asks the people of Bengal to burst the illusory bubble of materialism. This bubble is referred as Pop's Hotel or Father's Hotel, where human beings are not active agents, but some outside ideology is the controlling force in there. Lalon here sings to encourage the epiphany that searches the essence of life by rising beyond petty materialism in the land of desolation, the Bengal, colonized by the British Empire. To perform this song, I am playing the South Asian instrument, the harmonium, known to be a hybrid version of piano. The tala of Hindustani music accompanying this performance is the jhap tal, which has the 10-beat pattern with 2 and 3-bit division. I'm using an app on my mobile device to play the accompanying jhap tal. ভাবলি নেব কোথায়
কোথা সে ভাজলি বেগুন পরের তেলে গুনে পড়ে সারলি দফা করলি রফা গোলে মালে গুনে পড়ে সারলি দফা করলি রফা গোলে মালে গুনে পড়ে সারলি দফা ভাবলি রে মন কোথা সে ধন ভাবলি রে মন কোথা সে ধন ভাজলি বেগুন পরের তেলে গুনে পড়ে সারলি দফা করলি রফা গোলে মালে গুনে পড়ে সারলি দফা করলি বহু পড়াশুনা কাজে কামে ঝলসে কানা করলি বহু পড়াশুনা কাজে কামে ঝলসে কানা কথাই তো চিড়ে ভেজে না কথাই তো চিড়ে ভেজে না জলে কিংবা দুধ না দিলে গুনে পড়ে সারলি দফা আর কি হবে এমন জন লুটবি মজা মনের মতন আর কি হবে এমন জন লুটবি মজা মনের মতন বাবার হোটেল ভাঙবে যখন বাবার হোটেল ভাঙবে যখন খাবি তখন কার বাসালে গুনে পড়ে সারলি দফা হায় কি মজা তিলে খাজা হে দেখলি নে মন কেমন মজা হায় কি মজা তিলে খাজা খে দেখলি নে মন কেমন মজা লালন কয় বেজাতির রাজা লালন কয় বেজাতির রাজা হয়ে রইলাম অকুলে গুনে পড়ে সারলি দফা করলি রফা গোলে মালে গুনে পড়ে সারলি দফা ভাবলি নে মন কোথা সে ধন ভাবলি নে মন কোথা সে ধন ভাজলি বেগুন পরের তেলে